Hello viewers, welcome to News Review. I am Sergio Brito. Our top stories today: President Adam Barrow returns from the 77th UNGA Summit in New York. Also, First Lady Fatoumata Barrow and other African First Ladies hold a high-level meeting in New York on eradicating obstetric fistula. Gambia Fire and Rescue Services yesterday put out an initial fire incident at a filling station believed to have been caused by an electric spark. These and more coming up on News Review today, but first we'll take a look at the newspapers. For the first time since the publication of an investigative report on the controversial airport security fee sparked uproar among Gambians, President Barrow has spoken on the issue. According to Jamano News Online, President Barrow told a gathering of a Gambian community in New York that the $20 airport security levy will help the country in terms of development. The news portal further quoted Barrow as saying that what has proven to be flawed is the manner of the levy, the way the levy is collected. But as for security, it is important because every airport, he said, is assessed and rated according to its security. Also, the commissioner of GRA has said the billions of dollars its government forgo in subsidies is becoming unsustainable for the country. This year alone, the government has expended $1.3 billion on fuel subsidies. But according to GRA boss Yankuba Dabo in a recent interview with the Standard newspaper, government subsidies on fuel and other commodities are becoming unsustainable and the GRA is getting worried, he said. Also, the Minister of Justice, Dauda Jallow, has said the government will open an investigation into reports of a Mile 2 inmate whose trial has lasted for 10 years. The inmate communicated his ordeals to members of the National Assembly Human Rights Committee who visited the prison on a fact-finding mission recently. Mile 2 is currently harboring about 536 inmates, of which 90% are young people who were arrested on murder and drug-related offenses. However, the majority of inmates who had the opportunity to meet with the NAMs have registered their disappointments about the judiciary, which they said has failed to meet its mandate of delivering justice. And to wrap up the newspaper stories, Bruceby Magistrates Court, presided over by the principal magistrate Mohammed Krubali, has transferred the murder case involving one Alpha Manjang accused of stabbing one Mohammed Cham to death at Sinchu Alaji. Magistrate Krubali further ordered the accused be remanded at the State Central Prison Mile 2 pending his appearance at the High Court. The accused, who was unrepresented in court, denied the charges leveled against him. Police Prosecuting Officer Chief Inspector Akali applied for the matter to be transferred to the High Court because the charge attracts a death sentence or life imprisonment. He also begged the court to not grant bail to the accused. Let's take a short break and we'll be right back. Stay tuned. Welcome back. If you're just joining us, you're watching News Review. And now, earlier today, President Adam Barrow and his entourage arrived in the Gambia from the 77th UNGA Summit in New York. Here is an excerpt. For the past 2 years, we are not able to organize a proper summit. This time, I think all members were represented. As head of state, I was part of different meetings, attended the climate financing meeting, education, and other engagement, bilateral meetings. But I think the message is the entire world, we are in a crisis. This was a situation that this meeting, it was outstanding to discuss the crisis and how to address the crisis, especially with the third world. I think the message, that was the general message as far as the UN meeting was concerned. Among the key points were the climate financing just talked about, which is very important for the world to come together to invest in climate, to protect our communities from natural disasters. How do you think this is very, very important?
It's very, very important because climate change is real and it's affecting everybody, including the Gambia. Now we have erratic rainfall in this country, and that is also affecting. We have floods affecting people, natural disasters. So this is affecting all countries all over the world, especially we the third world countries, knowing very well that our budgets are very, very small, our resources are limited. But there was a pledge by the American government, a pledge over 600 billion. We believe that Gambia will access part of it. I think there is already a pledge of 28 million for the Gambia, $28 million. You also talked about the world leaders to come together and tackle the high cost of living around the world. At the home front, what is your government doing to solve this issue, which is a major issue in the country, that is the high cost of living? We are doing everything possible because we are subsidizing some of the commodities. We have removed a tax on rice, that is our staple food, and also we are subsidizing fuel in this country. So I think we are doing everything possible within our means to address the economic crisis. So what would you say to the suggestion that your government or the government is being slow in responding to the rise in price commodities in the country? I don't think we are slow. Our resources are limited. I think that is our constraint. What message do you have for the Gambian businessmen in the country? Well, my message is let them be positive. We can look for profit, but let's minimize our profit. This is our country. We are the only people who can develop this country. And the business people, they are a partner to government. They are complementing our efforts. It's better for us to come together to make sure that we address the crisis. Aside from the increase in price, how do we address the current situation of the security of this nation? What situation? The situation of the security. Well, the security situation is unfortunate. Gambia is a very peaceful country. That's what we are known for. We will work with the security, security officers, and our chief security officer. I will sit down with them to see how best we can address insecurity in this country. We want to make sure that we maintain security in this country. We remain as a peaceful country. That is our trademark. That's what Gambia is known for. So we don't want to change now that Gambia is something else. So we will do everything possible to address that. You had a very fruitful discussion with the Gambian community in New York, where you call on them to invest in the productive sector of the economy. How important is for them to come back and invest? And how open is your government to the Gambians? It's very important for Gambians to come back to invest in this country. As I said, others can help, but the ultimate responsibility is with the Gambians. And there are Gambians in America who are well off there. They are doing very well in those countries. I see no reason why they should not invest back home. I think we have a very good meeting, very good reception. There was the negative part of it also. Some Gambians came out to protest against me, but they are Gambians, but they are Gambians UDP who came out to protest against me. It's the same people who organized the 3S journey. It's the same people who are also working on protesting against me in November. But I will call on all of them. My doors are open. Let them come. So together, the issue of protesting will not solve our problem. If you are in this office, you have to face the reality. The reality is unity is the best way. If we are united, we are strong. We are ready to work with even our opposition. So our doors are open. First Lady Fatoumata Barrow and other African First Ladies held a high-level meeting on eradicating fistula in West and Central Africa. More in this report by Karimato Jallo. First Lady of the Gambia, Madam Fatoumata Barrow, on the 23rd September joined high-level side meeting in New York with First Ladies of Burkina Faso, Cote d'Ivoire and Togo. The meeting of the First Ladies was held in partnership with UNFPA with the main objective to eliminate obstetric fistula in West and Central Africa by 2030. Speaking at the event, Madam Fatoumata Barrow noted that the global campaign was launched in 2003 by UNFPA and partners to end fistula through prevention, treatment, social reintegration and advocacy. She said the campaign has made significant progress but maintained that more needed to be done. Noting that the global challenge to end
Fistula, launched in 2003 by UNFPA and partners, had made significant progress towards eliminating fistula and supporting its survivors through prevention, treatment, social reintegration, and advocacy, but far more remains to be done. Gambia's First Lady highlighted key challenges faced by victims with obstetric fistula. Women and girls suffering from obstetric fistula face tough socioeconomic challenges, limited access to socio-economic development opportunities, and are often stigmatized and isolated from their families and communities, and are among the furthest left behind. Bearing in mind that adolescent girls are disproportionately vulnerable to obstetric fistula due to child, early, and forced marriage, which invariably leads to adolescent and early pregnancy, a greater likelihood of complications before and during delivery. She warned that if measures to prevent and manage obstetric fistula are not adequately taken now, eradicating it will not be achieved soon, adding that gender equality, women's empowerment, human social norms, safe surgical and non-surgical treatment options have to be taken into consideration. So concerned that if efforts to prevent and manage obstetric fistula are not accelerated, centuries will pass before it is brought to an end in West and Central Africa, with meaningful impacts on the rights, health, and well-being of women and girls, as well as the region's ability to realize the sustainable development goals and the Africa we want. Obstetric fistula is a medical condition in which a hole develops in the birth canal as a result of childbirth. This can be between the vagina and rectum, urethra, or bladder. It can result in incontinence of urine or feces. Complications may include depression, infertility, and social isolation. Risk factors include obstructed labor, poor access to medical care, malnutrition, teenage pregnancy, among others. Reporting for the Fatu Network, I am Karimati Jallo. First Lady of The Gambia Fire and Rescue Services yesterday put out a fire incident at a filling station. The fire is believed to have been caused by an electric spark. According to eyewitnesses, the incident would have caused a serious damage if not for the timely intervention of the Gambia Fire and Rescue Services. Osman Sadikin has more on the report. Gambia's Fire and Rescue Services yesterday quenched a fire incident believed to have been caused by an electrical spark in a building at the Petrogas filling station at traffic lights in Pipeline. The staff on duty were the ones who reportedly prevented the fire from causing much damage as it might have done before the arrival of the firefighters. Some staff at the filling station told this medium that the incident that happened around 3 p.m. was shocking. Operations manager of Star Oil, Burama Jete, said they could not confirm the extent of damage until after investigations. Only the equipment, the small electrical equipment that caught fire. For now, that's all we know, and I think later we'll do our investigation. This medium has contacted the PRO of firefighters, who said they could only say it was a suspected electrical spark, but would confirm later whatever emerged as the actual cause in their investigation. It's an incident; nobody prays for it. Sometimes it happens. It is something that sometimes happens. We always pray that it doesn't happen. That's why we also make sure we train our guys. That's why I say I have to thank our guys because they did very well. That is all because of training. We train our guys regularly on the use of fire extinguishers. That's why when the fire happened, they were able to go inside and attack the fire well before even the fire service came. So because of that, everything was basically put under control. Right beside the building that caught fire was a supermarket which was inundated with smoke from the other building. Operations manager Mr. Jete told this medium that the damage could have been more serious if the firefighters did not arrive early at the scene. Reporting for the Fatu Network, I am Usman Serikan. Welcome back. Well, joining me today on News Review is GDC's National Youth President, who's also a social and political commentator, MC Cham Jr. MC ñu ngi laa dalal tey Fatu Network News Review. Thank you very much, Sadio. Si no ma dalal si programme bi di wax ne rek di nuyu ñu sétane programme bi yépp ñu nekk ci réew mi ak ci diaspora bi ne assalamu alaykum.
maaleykum salaam ñu am yu bari yoo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee tey ci programme bi waaye bëgg naa rek ñu njëkkee ci lii nga xam ne mooy UNGA General Summit bi nga xam ne mu ngi jeex bu yàggut ñu gis nag comme Gambia am na délégation bu fi jógee tukki ñu bari nag criticize président Barrow si waxuma la rek comme délégation bi waaye nag yan façon yi nit ñoo xam ne ñoo bokk ci délégation bi lan mooy sa gis-gis ci this concluded UNGA General Summit. waaw lu ma ci gis rek mooy gis ma ci benn loo xam ne am na njëriñ dama foog sax léegi jot na pour ñu xoolaat summit boobu because soo bàyyee for the past how many years. suñu période research yaa ngi summit yooyu ban impact la am ci réew mi fii ban njëriñ la am. dama feel like ne Gambia is a member of ECOWAS and AU. And ECOWAS ni ngi am chairman, AU ni ngi am chairman, moo xam ne ñoo represent the Africa. So dama feel like ne it's high time the ECOWAS president, both the ECOWAS and the AU president, and various ministers of other countries, including Gambia, nga xam ne ñoom ñooy ñëw together dem represent Africa. For naa loolu moo gën a am njëriñ mooy gën a mën a wàññi cost. Boo dama feel like ne président Barrow ñu àndal délégation yooyu c'est pas yoon délégation laa ko mën a waxee. Because tey ñu si ëppa lan mooy 90% of ñoom la yóbbu amu si benn njëriñ am nañ ko fa because soo xoolee ñan la yóbbu ak mu war a naka am na spécial naka fly moo xam ne moom la jël bu nga xam ne loolu mun naa cost am na ñuy rumors ne amount bi $30 million or more than that country bu nga xam ne mi ngi economic hardship right now ni yaa ngi soona lapitaan yi fu mu nekk nii ndox sa problème dafa courant problème dafa stand by gën a problème la si réew mi fii dunda baa ngi seer fu mu nekk dara wàññeeku si réew mi foog naa tey ñoom peut être soo xoolee président Barrow speak bu mu doon joxe yëpp whether indirect or directly mu ngee ñaan yow yaa ngee ñaan di wax ne yow sa dëkkan yaa ngi soona waaye si yow yaa ngi dem ak délégation bu nga xam ne yaa ngi dëkk sa hôtel bu cher bu nga xam ne yow fly boo jël sax loolu pa awas nga ko war a fay ñaata million of dollars la Gambie wala ren dafa fly boobu. bëgg naa rek ñu wax ci speech bi parce que boo xoolee réaction si ñu bari ngay wax ne lan moo tax comme président yi Afrique suñ nekkee seen dëkk yi duñ dee nangoo adresse ba pare admit ne issues yi ñu ngi nekk di xew waaye da ngay gis ne duñ ko wax ou even suñ koy wax sax dañ lay wax ne these issues do not exist wala government ñu ngay def luñ mun pour make sure ne comme ñu génnee hardship yi nii waaye da ngay gis ne suñ demee to these kind of summits they are real with the numbers and the issues. waaw xam nga pare barki de Bandiara demoon na si assemblée bi mu ngi gëmloo Gambien si ne everything is normal dara météo si réew maa ngi dem normal so yaa ngi dem in America yaa ngi wane different thing ne loolu sa réew mu ngi am coono mu ngi am problème mu ngi am constraint yaa ngi ko am yaa ngi am challenge sa government waaye yaa ngi gëmloo réew mi ne everything is normal because dama foog ne ñoom lu ndee wax ak lu xew du benn su paree soo bàyyi xel bu mu adresse summit bi xoolal ñu fa nekk ñoo xam ne si hall bi ñu fa nekk ay NGO ñoo fa nekk ak délégués su nga xam ne ñoom la àndal ak ñoo xam ne ñoo liggéey si embassy yi ñoom ñoo fa toog di ko tàccul so arrivé de war a di essence of nga war a yóbbu ñu mbooloo mu xam ne amee yaa ngi ko yóbbu gars yi ñu fa nekkee mooy snap nataalu wane vidéo fu ñu jël jaayee mbuuru loolu soxla ko si réew mi foog naa ñoo war a yóbbu bul xool ne kii suma sopataram ko yóbbu pour mu ñaawal yow ñooy ñaawal noonu ñooy fay sa par night fooy dëkka ñoom ñoo koo fay sa lekka ñoom ñoo la koo fayal wala bokku leen parti whatever what they are Gambians so dama feel like ne summit bi war nañ ko mën a xoolaat bu baax because the UN summit bi si man gis ma si benn njëriñ the best thing mooy ñu war a wàññi cost right now te nekkul ne lu nekk da nga war a dem as head of state sometimes mun ngaa yónni kenn mu demal la fa ñëw ministre of foreign affairs mun na la demal waaye si nga wàññi cost because sa réew dafa toll fu nga xam ne xiif moo dugg si réew mi we dañu nangu ko ñaago am Gambien yaa ngi xiif fu mu nekk nii and dëkk moo xam ne xiif dugg na si réew mi yow nguur bi da nga war a bàyyi sa xel because waruloo mën a live life bu nga xam ne yow si yow you are okay but di Gambien si di poor farmers laay naa ni ngeen sofa parce que dafa am campagne provision loolu nga campagne loolu nga wax Gambien si and loolu nekk di ko gis they are more on Ukraine Russia COVID-19 so problème yooyu la gaa bëgg a jël ne waa loolu moo tax nga fa ne loolu lañ day use daal as excuse waaw koo borom lañ ko day use rek so lu nga xam ne loolu lu nga xam ne loolu ñaata million of dollars si moom la gaay nekk la gaay fere si tukki bii rek xaalis boobu su nga ko jëloon tey lapitaan yaa ngi nii ndox sa problème dafa stand by grade si problème si lapitaan si so tey suñu nekkoon ne jëlu leen xaalis bu doo si lapitaan yi ñu dimbale Gambien si fu noonu moo gën a am solo daan sabit nga xam ne da nga dañ joxee speak nga xam ne NGO ñoo fa toog ñoo xam ne ñoo xam ne ñu fa nekk sax ñoo àndal sax amee sax loolu wax sax xamuñ ko comme que léegi UNGA bi jeex na tey Barrow ñëpp si na ñëpp gis nañ ne
wax na ak media bi bu mu egsee si international airport bi fii nii bokk na ci kàddu yu mu wax mu tudda si nag ñi nga xam ne mooy UDP United Democratic Party wax na ne tukkeem bi it was good waaye ne there was a negative side to it from his own words mu ne am na Gambians yi nga xam ne génn si nañ pour wax ko ne ñoom kontaanuñ si suñ state of affairs in the Gambia waaye sax emut foofu dafa brand gaay ne ñooñu they are UDP Gambians ñoo nekk si gannaaw 3 years jot na bi ak yeneen protest yi nga xam ne xëy na xewoon nañ fii si Gambia. président Barrow dafa war a seetlu bu mu fa demee 2017 Gambia si fa génn ñu jóge fu nekk ñu welcome ko donc ay aso bi àndaa moom mu nekk lu rëy nga dem this time mu ceeñ war naa xoolaat boppam Gambians yi nga xam ne mu ne ñu ay UDP leen boo dee Gambians suñu waxee dëgg rek UDP ñoo ëpp doole base ñoo ëpp doole in America support base bu mu fa pare de seconde li ñoom Gambians leen am na jamono neexoon na ko président Barrow te bu gars yi di génne against Yaya Jammeh moom mu ngi kontaan jamono boobu mu ngi si opposition bi ñoom ñu ngi toog seen bantaba di célébrer loolu ne hey Yaya Jammeh gars yi génne si kawam gars yi def na démonstration bi bokk na ñoom ñu doon fay affaire yi mu jóg si kaw so foog naa démonstration moo tax ma déggee Seexu Mballo di wax ne waaw ñu génn a bariwut it's not about ñu génn a bariwut it's about the message bu nga xam ne moom la gars yi dañ joxe baax na si gars yi téye fly si gars yi téye lu gars yi wax foofu nekku allégation nekku tuumal lu am la nga xam ne ñu ngi ko dunda si réew mi corruption dunda bu seer draft concern bi electoral reforms yooyu Gambie si ñu ngi coow loolu fu nekk si dëkk bi rey bu bari si réew mi ñàkk jigéen ñaa ngi dee si lopitaan yi wala ñoom ñu dee wala seen doom yi dee mu ngi xàppu nekkul xam ne tuumal la lu am la si réew mi bu Yaya Jammeh dem foofu it was an allégation jamono boobu ñu ne ko ñu bëri xam gëmuñ ko woon après bu TRRC bi ñëw ni doon understand waaye jamono boobu allégation la woon wala bii dafa ñu ngi ko dundal ñun ñëpp ñu ngi ko dundal inclus ñoom duñ ko dundal bu ko ñoom loolu seen effet gis mu ngi normal bon ñun man ak yow ak keneen ñi ngi dundal loolu si réew mi fii soo foog naa warut a xool ne ñi ay UDP na xool ne ay Gambians mu déggul leen lu gaa yi di wax su nekkoon ne very good leader la lu moo def mooy da toogaa ñu waxtaan ak ñoom engage leen kaay la ñu discours ñu waxtaan ba lu gën a garaaw dem ba si biir juma di fa oote meeting juma bu nga xam ne yow jigéen ñi fa ya jigéen ñi fa def si juma bi la mi ngi ànd set sax dafa jar laajte. loolu nag des na si jigéen ñi waaw si juma juma la pare may bu xam ne moo yor autour yàlla nga jël may boobu di wax lu nga xam ne amul di mislead Gambien si soo foog naa ne yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat su nekkee ne yow guddi da nga gis ne ñiy génne di ay doomi réew la génne leen ak bitim la nu métier ñu war a génne taxaw di war a strike nga engage leen ne ma ne dama bëgg ñu toog ñu waxtaan gaa ñu toogaa moom ñu wax ko ñoom lu leen la xari ñu seet naka ko mën a solve si journaliste yi li ñu ko laajte tey bi mu accès mooy lii nga xam ne mooy wàllum kaaraange dëkk bi su ma dégloo bu baax si lu mu tontu moo nekk ne mu ne wàllum kaaraange bi fu mu nekk ni comme security situation bi in his own words mu ne it's very unfortunate but then again that Gambia is known for peace gis nañ fan yële na le yi fi xew ay reyante am na fi waaye da ngay gis ne yooyu yëpp bi mooy xew président bi si boppam mu ngi fi waaye adresse suñ ko ba depuis bu ñu génnee si biti sa gis-gis si loolu. waaw tënk fenn mooy bu nga génnee press release bi fu mu ko génnee Amérique la ko génnee ne président bi nga door a xam loolu in Amérique yow yaa ngi ci dëkk bi fii gis na ni yaa ngee dee si réew mi problème ni Gambia it's not about the police the police ku leen wax dara yaa ngay tooñ gaay ni ngeen liggéey bu am solo problème ni Gambia mooy drug enforcement di nekk unit bi ak SIS la mooy seen liggéey ñoom ñoo war a joxe intelligence wala SIS bi lan la ngay liggéey si réew mi si passé politique lan nga gis SIS ñu def ko si réew mi si passé de mobiliser ay nit jël la ñëw la si baro SIS State Intelligence Agency loolu mooy seen liggéey seen boss mu ne ma wan si passé loolu léegi nga xool léegi nga ñëw si drug squad lan la drug squad réew mi yëpp drogue la réew mi yëpp drogue la. and I think they are more on taay lu la demul si drogue bi ñoom ñooy trafic drogue bi dugg si réew mi xale yu ñu gars yi ñu rëy fii yëpp soo xoolee nga xool gars yi soo boobum ba police yi lu mu mën a def mooy ñu ngi koo def ba itam judiciaire bi tam war nañ dimbali police bi tam ku ñu yóbbu koor benn ñaar ñu jox la béel nga génn dafa benn problème ak yéen wala suñu daa tëj la benn 3 months 4 months nga ñibbiwaat génnaat nga defaat leen si yàgg da ngaa mën kaso bi
ñaari boor la tamit. sometimes di nga comme ni nga ko waxee rek taay bi su ko defee ñu jël leen sànni leen mile tu ñu nekk fa di fa language te benn trial du am. so yooyu ma problème mooy lan drug squad ñoo def seen liggéey na gars yi dem xool ñuy jaay drogue ñuy dugal drogue si réew mi drogue la SAS tamit seen liggéey tam di joxe information immigration da war a liggéey tam ñu xool yan gaamen kan mooy dugal si dëkk bi ak ñuy génn yan forme ñooy dugal si biir réew mi ak ñeen naka la gars yi di génne ak naka ñu xool ñu itam affaire yi da nga am immigration nga am SAS am drug squad nga am police seen work la affaire loolu si amul rek problème mooy am and secondly government da war a empower jox mobilité tam police itam support leen tam fu ñu dem am ay rider ñu am ay moto ñu def ko bala nga jël ay pick-up di ko jox ay NPP ci moto yooyu pick-up nga jox NPP chairman ni nangu pick-up yooyu yëpp jox ko police yi ak rek drug squad SA ñu def seen liggéey. léegi fu mu nekk nii comme ni nga ko waxee rek Barrow dem na New York protest am na foofu noonu ma bëgg laa delloowaat rek tamit si lii nga xam ne laajte nañ ko tey si airport bi bu mu tuddee ne am na ñoo xam ne génnoon nañ di protest am na ñeneen ñu mu tuddaat tamit ñoo xam ne mu ne ñu ngi nekk di organise protest in November. waaw it's normal démocratie la protest dafa baax si réew mooy tax nguur bi liggéey problème lu mu am dafa ne bu ñu dem Amérique ñu génn Amérique ak moom di ko di protest kenn saagu ko fa jàmmee taay dañ ko doon saaga wala bara kenn saagoon ñëpp tey ay baax na si wane seen naxar lu gars yi wane foofu loolu la ñu dund si réew mi fii seconde yi moom on est serious président boo joxee explique tey da si RSI war ngaa ñibbi si bon xamilis la fa nekk yaa ngi créer par yom di ko jox ñoom mel man njëriñ la ñoom mel dañ ne fa am ba njëriñ am ko fa def snap dugg si restaurant mooy ñen da ngay wax tur bi rek ñoom du saano du ma ragal wax kenn suma brood la ñu dëkk Ibo taw suma brood la du saano ba njëriñ la am foofu une tonne wane benn mburu ngay jar naka $6 yow loolu xam ne loolu amut yaa ngi toog si biir jumaa di wax loolu peut-être kilifa yi toog foofu ñu man ñeen laa mere meroo ma du saano de kilifa yi toog foofu di tàccu ñu ngi laa mere bëgg ñun si dëkk bi da ngay nekka imam bi ba mu fa na ko ne hey maay booy jël wax nii bul wax mu xam ne amut bu ko tur yàlla nga leen fa ooye ñëpp xam ne loolu amul Amérique demul Amérique wala day réew mi Gambie woon ak léegi du benn loo bëgg a xam si ànd da nga koo xam wala day Barrow sooy ànd naa moom il faut nga jàng ñaari jikko si moom wax lu nga xam ne nekku dëgga ak nelaw sooy ànd naa président Barrow il faut nga jàng ñaari jikko yooyu si moom. léegi ñu gis ne moom tamit wax na ne mu ngi ibi yoon bi pour xëj na sa maas gi ngeen ñëw ngeen waxtaan ak moom gis nañ sax sa parti leader moom tamit issue na def na press conference am bu rëy keroog ne moom dafa bëgg a waxtaan ak Barrow ñëw nga fii ma laay tooñ ma ne la Mama Kandeh moom bés bu mu fi demee ne dafay mit Barrow mën naa ko defal plateau parce que Barrow oyoon na ko fi mu ne moom demut lan moo change léegi ba mu ne moom dafa bëgg a toog ak Barrow bii di first time Kandeh dem State House 2018 Kandeh bu mu fa woon Kandeh doomi réew mi la su amee lu baax si réew mi mu fii laay war président bi war na waxtaan ak président bi waxtaan ak président ko lii la am projet la am lii laa bëgg am pour waaye oyoon na ko bu bañ de oyoon na ko pour liggéey oo ko ak Dakar mu am projet am lu baax si réew mi dafa uti kaay ñu liggéey. ndax daf ko doon oo rek pour kañ déedéet xam nga si politique waaw daf ko oo su ko ooyee ñëw ne ko waa cross capet Kandeh du cross capet waaye dañ léegi ñëwal ñu bokk Kandeh loo ko yóbbu lu wër nga ko yóbbu si moom boot Kandeh dafa am projet mu fii laaj ne war na koo mën a offer government bi mu reach out ñun duusaana di wax ne waaw bala mu gis président bi dafa war a accept result si élection bi te ñoom waxum Tom Njata mu accept ne Barrow 2016 dafa win élection si déet dafa ute du benn li du benn li peut-être seconde ñoom Barrow da koy déglu gaay si julli Barrow ko Mama Kandeh MC nag loolu moom xam nga si wala dama naa wane si nekkee ne Barrow bi ngay déglu ñoom ne Kandeh dafa doon ndokkale Kandeh du mën a ndokkale élection bi du was not free and fair loolu kenn mënut a génne Kandeh foofu loolu nekk positionné Kandeh loolu nekk positionné Kandeh loolu positionné executive committee of the GDC la Kandeh mënu koo génne su ko waree génne il faut executive committee toogaa ñu d'accord ne dañ ko war a génne an position mënut a génne Kandeh moom kenn la dañ d'accord ak executive committee ñu am quorum ñu accept ñu ne ko léegi kaay nga wax lii mooy suñu position as a party bon ñoom suñu waxee ne Kandeh dafa war a accept wala ñoom ñu wax loolu Barrow mu call Kandeh ñoom fa la ngay nekkoon
Kandeh dafa am yéene bu baax si réew mi mu nekk doomi réew mu baax gis ne am na projet nga xam ne bëggoon na ko siya ak government bi pour ñu dimbale askan bi mu reach out to government su ko neexee mu oo ko su ko neexee mu ko oo Kandeh demu fa pour xaalis demu fa pour cross capet lu mu fa dem mooy projet la am soo foog naa la war a nekk coow si réew mi. waa léegi fu mu nekk nii. bon tey seconde li nga ne ibbi na loxoom pour oote na pour ñu liggéey. wala seconde li ñaata xam nga ëpp di daay la war ngaa mën a am process moo war a use doo taxaw si maa ngi wax ne ëpp naa war nga am channel war a use ne léegi bëgg naa ñu toog ñu waxtaan et good leader nit bu baax soo gisee yaa ngi dégg November 11 yaa ko wax fii reach out la nga ne kaay la ñu toog ñu waxtaan lan nga bëgg a protest ñu waxtaan réew mi because Gambia muy crossroad la nekk fu mu nekk nii whether we like it or not because dëkk bi ñu mer bari la because nit ñi leen xiif fu mu nekk nii mais dëkk nga xam ne xiif duggoon na fa tam nag war a bàyyi sa xel. waaw parce que ñu bari ngay wax ne ñoom des fear surprising. waaw peut-être seconde li dëkk bi xiif mu duggoon na fi liggéey amul am nga rëy yooyu dégg nii yëpp unemployment daf si bokka ñàkk liggéey si bokka am ay groupe yi nit ñoo xam ne ñoo ko si benn koona rek ñoom ne ñooy sëcc xaalis si réew mi def leen ne waaye askan baa ngi si yàgg itam kenn ku nekk gis sa boppa boo dama fii laay ne kaay ñu liggéey ñaata la oto rek ñu liggéey wala moom mooy toogaan électeur di gaaro waale mooy toog électeur di attaque bu ko réew bi fi tooloo fu nga xam ne yow moom moo war a out oote ne kaay lañ toog ñu waxtaan kenn ku nekk gis sa xalaat si réew mi nekku ñëpp war dem liggéey si nguur bi ñëpp fi demee liggéey si nguur bi loolu baaxul si yow baaxul si man am fa ñu am opposition xam ne ñooy taxaw fee dem di xool réew mi tam nu mu doxee moom tey bu ma waxee ne mu ne démonstré mu doy bu réew si kanam wala amoon na jamono wel comme na démonstration moom baro tamit yaay jame bis si yaay jam ne mu ngi wel comme loolu kontaan si bu nga di strike démonstré ak yaay jame kon moo xamoon na ne kon démonstré du yóbbu réew si kanam jamono taxaw na ngaay de bu leen ko def nañ dem liggéey ak nguur bi te du yées bi nga opposition bon il faut ñu am opposition yu dëgër dina am ñu bàyyi dem loolu kenn ñu wax si opposition yu dëgër parce que fan yi di nga gis Gambien yu bari ñu ngi bind ne ñoom last time sax foog naa maa ngi gis my good brother Eza Ndiaye mu ngi bind a very good article by the way mu ngi wax ne moom understand because since after the election dafa mel ni da nga jël opposition bi yëpp nga fay leen kenn waxatu non loolu man nangu naa ko moom accept naa loolu because man Ndour mos naa la ko waxtaan ak yow ma ne la Barrow Ndour dafa génne sax yi opposition yi Gambien wax naa la ko ne because réew bi léegi kenn waxatut MC Cham Mamadou Sabal ngay dégg ñooy wax yow moom ku la bàyyoon everyday di nga wax yow man everyday maa wax every day dinaa wax si réew mi dama gëm ne man opposition la pare dama si kontaan nekk si ma nekk opposition ñeewu ma ko nekk si nguur du ma gis gars ba ñee leen bëgg su ma nekk gëm naa ko waaye dama fii laay ne opposition Gambia lu mu war a def dafa des bu ko tey li xew si réew mi yëpp tey bu président Barrow waxee keroog si assemblée bi war nañ mën a génnal comme lu Kandeh def nii kenn war nañ koo def ba ñaar opposition nga wax dégg fii soo dégg looy déggal léegi Mama Kandeh daa ba ngay dégg yeneen opposition ñaar parti lañ fi am ego 20 wala 14 xaw ma yeneen xaw ma ni sax waaye li ñooñu moo tax ma ne AIC da war a ci ñaan seen loi yi mun loo form parti rek for the sake of dem organise workshop attend workshop war ngaa mën a participer si elections muy loo ko fi élection si MP élection da nga war a taxaw bon année bi de yaa ngi xaar ba élection jot rek nga dem join Barrow comme noonu bàcc di dem laay seetaan nu taal ak président bi. Bathily mu ne bokkatut léegi génn na. waaw bi ko sport amutoon kenn ku ne Barrow lañ coxal na leen si bëre jeexal naa ñoom wala tey ñoom ñu dañ demoon te am yaakaar si moom foog nañu ne nguuri coalition la ñëpp ànd naa moom mu jox leen moto gars yi dem campagnal ko fu mu nekk nii jeex na pour nga gis ko sa problème la bu ko suñu la nguuri doxee boo nekkee dafa am na war a góom ba de opposition parti Gambia yi lu Njaay wax tam nangu naa ko de dafa seen liggéey dafa des loolu mooy dëgg boo kene ku nekk rek yaa ngi booy nit ki fu ñu nga nangu struggle fu ñu nga nangu coono waaye tey man bëgg naa politicien rek ëllëg bëgg naa cross capet dem si government bi pour am place kon yow taxul nga dugg si politique man taxul nga dugg si politique ba dama fii laay ne opposition bi seen liggéey dafa des nguur dëkk bi nu mu dem fu mu toll nii ak dëkk bi nu mu yaaxoo nii war nañu mën a génne di wax par exemple boo nga jël réew mi yaa xaalis réew mi di ko def du ko nee léegi suñu political analyse rek parce que wax nañ ne Barrow fayut politiciens yi rek dafa mel ni even suñu political analyse sax Barrow daf leen fay ñoom it waaw kenn ku nekkoon naa ko fii ku nekk nga noppi bu ko lu ngay ragal mooy su daa nga understand tam bu ko léegi soo waxee ñu saaga la ne waa yow noonu nga yow da nga bañ Barrow bëgguloo Barrow nun nangu ne Barrow mun naa nekk nice passing bor mënut a élève réew mi yéen ñaar suñu daje si mbedd mun naa xombul mun naa rey ka fa yow wante réew mënu koo yóbbu loolu mooy dëgg mun nga nekk nice passing wala mun la yóbbu réew
mu day réew mi xoolal lu su Barrow suy wax rek nga xam ne Barrow ñu ngi ko mislead lu xoolal lu wax si keroog si assemblée bi maalo bu tàng rek la fa isiyaat. yow naka nga gisee lan mooy sa gis-gis si Sona adressé Barrow bi keroog. maalo bu tàng rek isi rek bëgg lu mu fa wax yëpp nekkul lu nga xam ne réalité yi nga xam ne mooy xew si réew mi na nga koo wax lu nga xam ne yaa ngi koo jooy rey yi dunda bu seer yaa ngi nuy war nga xam ne yow daf ko waxoon last time loolu isiyaat. léegi lan mooy rôle suñu National Assembly si kàddu yi. waaw xam nga dégg naa gars yi ku nekk ngay wax xam nga gars yi ngay debate speaker bi waaye debate yooyu année bi dee soo paree dañu paak ko teg ko benn place amul action nekku fa dara nekku fa so MP yi ñoo war a xoolaat seen taxawaay dina am doole wala itam suñu bëggee itam ñu bëgg a maslaa yooyu mu ta dem Port Gambia definitely dafa daw yaram. waaye foog nga ne MP yi ni ñu amee doole dinañ ko amee noonu doole ba léegi. saka bi ñu amee kii nga xam ne mooy Tombong Jatta as speaker ñu am Sidi Ndiaye as deputy speaker. speaker nekkul boss assemblée bi du boss. waaye foog nga ne dinañ mun a influence certain things. waaw speaker su neexee gars yi su neexoon ëllëg gars yi génne speaker bi MP mën nañu ko génne speaker du gën as MP de. mais MP de waaye mën naa génne speaker foofu ba am fa nekkul seen boss koo xam ne mën nga koo génne du sa boss di. Barrow nekk suñu boss di su fa nekk despite Tom fa nekk Sidi Ndiaye fa nekk suñu neexoon te lu gars yi décidé ñoom dañ lay élect dañ war a xam seen doole. pour vote léegi bala ma lay bàyyi rek nga dem xëy na nga wax ñu tuuti si li nga xam ne GDC ñoom tam loolu lañ nekk di def parce que ñu bari wax nañ ne parti bi tamit depuis bu élection bi jeexee GDC jeex na parti bi dafa fay. wax xam nga lu ma ne ñu de wax loolu dañ mën a jaaxal Sadio. parti bu am 20 councilor am di acting chairman ja Ñamburi parti bi dem élection amul toogu député ñu ne parti bi dee na UDP xam nga ni yées ñu ngi fi amul député 2016 bu ñu def bu gars yi def coalition di def coalition pour génne fi jàmme benn MP moo fa nekkoon opposition mooy NRP Samba Diallo jamono bu UDP amul fa benn site 2012 élection 2012 UDP amul benn site foofu ba 2016 so amuloo MP taxul parti bi dee lu gën a am solo mooy nomba si moo count GDC nomba si GDC am mu ngi fa ba léegi dafa demee parti bi in future elections am na 40,000 votes la am over 29 council candidate tey su nekkoon ne electoral law bi ci ñu nañ ko ci ñu loi bi GDC war naa mën a am 5 MP si house bi kon other country in Sénégal percentage la ñun am nañ 40,000 votes am na ko xam ne 5,000 votes la am na 4 députés la loolu fiyaa so kon tey loolu loi bi ne woon na change but GDC as a party ba tey ni ngi am 20 councilor ni ngi am acting chairman ja Ñambure for 2 years the vice chairman Kerewa Area Council GDC la so parti baa ngi dox ba léegi doo ni ngi doo daay di ngi dem nañ ba ko drawing board xoolaat suñu bopp lan moo cause ñu am problème bi te ñu xam ne problème lu ko cause si last election si problème bi mooy lan loolu mooy alikala mooy dëgga mooy GDC ak NPP ñoo bokk benn support base mooy suma mbokki Fana yi ak Poli soo sa yaa ngi fa loolu dëgg la wante te base bi fu mu nekk mooy ñoo bokk benn base so di incumbent am na xaalis am na doole politique ragal la gaa dugal si gars yi supporter GDC yi soo leen sànnilee Mama Kane du gagné UDP mooy gagné si gagné tey yéen Poli ak Fana di nga gën a réew mi loolu la ngay campagne tribalisme la ngay dugal si suñu campagne bi soo supporter GDC ba ragal dellu gannaaw loolu cause na tax tey GDC am problème bi boo tey supporter yi nga xamante ñoo demoon tey ñu naxoon ne la yóbbul leen ñee del si ñëwaat gis naa si ñu bëri xamee léegi ni ngeen ñëwaat because lu leen waxoon gisuñ ko kenn rek moo bénéfice mooy Demba Sabally boo Demba Sabally moo use that tribe campagne boobu dem si supporter base bi mi nga am liste bi dem si supporter yi fu mu dem taxaw convince la is la wan la soo Kandé du win soo Kandé su na sànni Mama Kandé gis nga lu xewoon time yi Jammeh da ngeen sànni Kandé Jammeh daanu so yooyu exemple la nga isiyaat waaye façon politique boobu dina naxari pour ñu génnee ko Gambia. waaw right now nit ñaa ngi eewul léegi ñaa ngi understand ne loolu dafa war a génn si réew mi politique travel si baawul si réew right now NPP tey gis naa ko tey seen network bi ama jiite mu ngi wax loolu tey yeneen travel si mu si jaaxee mooy yaaxa seen parti bi and right now mu ngi raam foofu bëgg noonu lañ ko bilee parti bi ni nga ko bilee ak jiite si du benn NPP si State House dañ ko bilee place ak xaalis dañ ko bilee bu su baroo génnee foofu parti bi dee na waaye ñun dañ struggle di dem pour dem State House dafa utee ko xam ne toog State House fom paten du benn si grassroots bi ngeen ko dooree so loyalty booy am du bari
because ñu bëri laa toppee mooy place ak xaalis laa toppee bu sum amul rek ñu door dellu gannaaw xoolal welcome mi dafa laa woon léegi ñu yaa ngi door di understand ne waaw because Barrow su waree génne nit dafa mu jàmm génnee xaalis kan su ko neexoon tey mu génne nit du génnee xaalis. léegi ma bàyyi la ñu tàggatoo ak ñi ñoo seetaan MC lan nga am pour wax ñi nga xam ne mooy Gambien yi ñoo seetaan ak daanaka Gambien yi yëpp ak lan nga am tamit pour nga wax ne pour li nga wax ñi nga xam ne ñoom ñooy nguuri Gambien. waaw lu ma am pour wax rek maa ngi gërëm Gambien su nga xam ne génnoon nañ keroog di protest in America si kanam bi président Barrow wane seen naxar ay Gambien ne doomi réew mi leen ni ngay isi xaalis bari si réew mi tey daal suñ lemoon seen loxo yi tey réew mi ñu bari lekk suuf kon ñu leen war a déglu di gërëm gars yi bu baax a baax tam xooluma leen si mbiri parti dama xool gars yi doomi réew mi laa leen xoolee bu ko naa président Barrow muy déglu ñu itam mu understand ñu ko wër tey lu mu koo wax lu si ëppa ñu ngi koo mislead na bu di déglu tam mu dem di bàyyi xelam te suñu time mu génn as head of state nga gën a surprise visit dem si lopitaan bi xool nu jigéen yaa ngi faa dee mu xool lopitaan mu xam ne ñu toog ba stand by gën du fa am na demal boppam bu mu jëm bu ko bàyyi si advice yi ne président Barrow everything is normal président Barrow ak nitam yi soo déglu lu yaa day wax da ngaa foog ne Gambia moom moo gën a nekk si àdduna bi yëpp fekk loolu demeewul noonu bi ko lu mu koo gëmloo la bu mu dépend moo on these people arrivé dee moo ko wax mu ne réew mi si naxaree ñëpp moom la ñu bileem si neexee moom ñu fay jël nañu waa réew mi neex na soo kon dafa war a accept ne kon réew mi si naxaree moom la ñu bileem soo na jëma taxaw def liggéey bi te itam ñu bàyyi xel te itam mbiri naka na empower police yi jox leen mobility support leen Afrique tribalisme ni ñu jëm a try génne ko si réew mi fii ñëpp benn leen ñooy demal te ñeente ñooy demal te takkax lu ñooy dajee fu nekk su ko tribalisme moo taxee ci réew mi fii su lu ma wax rek lu laa am pour wax rek di la gërëm bu baax a baax tam di gërëm ñëpp di wax ne ren ne ñun suñ bañum président Barrow as président nangu leen dogale yàlla bi lu nanguwul mooy lu mu doxale réew mi bu nit la comme man dinaa taxaw fi ne ko luy doxal réew mi d'accord ma si ragal ma ko fen jërëjëf si ñëw bi nga ñëw tamit si fi nga xam ne moo nekk Fatu Network MC Cham ñu ngi laa wax ne jërëjëf. Jërëjëf, thank you. Well, this now brings us to this edition of News Review. Do join us tomorrow if you can. Thank you very much for watching and have a good day.